Right. All of you write down the main topic, lesson number 1 of grade 8 syllabus. What is the lesson? Importance of microorganisms. Write the main topic, all of you. Importance of microorganisms. Importance of microorganisms. Okay, this is the first lesson of grade 8 syllabus. Okay, there are 2 textbooks of grade 8. The first textbook containing there are 8 lessons, and the second textbook I remember there are 7 lessons. Okay, totally there are 15 lessons you have to study. Okay, right. Let's go to the lesson. Do you know the microorganisms? Also, previous grades you studied about microorganisms, no? Right. What are the examples for the microorganisms? Amoeba, bacteria. Amoeba, bacteria, then virus, yes. Paramecium, right? Euglena, then algae, right? Like that. Lot of types of microorganisms exist in the world. Okay. Can you tell me the microorganisms are harmful or friendly to us? Harmful. 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 Every time harmful? No, sometimes friendly, sometimes. No, sometimes we can get the benefits from the microorganisms, but sometimes they are very harmful for us. No, you think COVID virus, COVID-19, it is a friendly, no, for us. Huh? No. Friendly? No, it is very harmful. No, right. You can study what are the benefits, what are the disadvantages of microorganisms. Okay, right. Then can you tell me how you can define the microorganisms? Using microscope. No. I ask about how you can define as the microorganisms. කොහොමද microorganisms හඳුන්වන්නේ අපි? Microorganisms are can't see by our naked eye. I think grade 6 you studied about the organisms which cannot be observed our naked eye are known as microorganisms. Right? අපේ පියවි ඇහැට පේන්නේ නැති ජීවීන්ට කිව්වා microorganisms කියලා. In grade 8 we can add another some words for this definition. Okay, right. Now you have to study this one from grade 8. Right. First you write down the subtopic microorganisms. Under the main topic, write down the subtopic microorganisms. I told you another some words we have to add the definition. No, what are the some words we have to add? Can you tell me our building unit, the organisms building unit? What is the building unit of organisms? Cells, right? Cells. Can you tell me in your body has only one cell? No. Cells, right? Lot of cells, no? Lot of cells, collection of cells, right? You studied in grade 7 class
of science subject, the structural of the organism, collection of cells is, the building unit is cell. The collection of cells is known as tissues. The tissues collection is known as organs, no, like that. Some parts you study. So we are not the only one cell organism, right? If Yes, if sir. an organism has only one cell, we call them unicellular organisms. right? ජීවියෙකුට තියෙන්නේ එක සෙල් එක නම් අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා මොනවා කියලාද? Unicellular organism. Uni mean what? One. Okay? But you are unicellular organism? No. No, sir. Right. If an organism has more than one cells, we call them multicellular organisms. Okay, multicellular organisms. Then you can define the microorganisms as like this. How you can define the unicellular mean single cell, or multicellular organisms which cannot be observed clearly by naked eye are called microorganisms, right? The additional words we add here, what are the additional words? These words, no? What are the words? Unicellular or multicellular, right? මෙතනින් එහාට නම් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත grade 6 එකේදී the organisms which cannot be observed clearly by our naked eye are known as microorganisms. Now grade 8 we add another some words. What are the some words? The unicellular or multicellular organisms which cannot be observed clearly by naked eye are called microorganisms. Are you clear? Now do you remember what is the definition Yes. of microorganisms? Okay, Lochana, can you tell me the definition of microorganisms? A unicellular or multicellular is known as can't observed by our naked eye is known as microorganism. Little bit words drop. No, neither. Podi වචන ටිකක් හැලුණා. Okay, no problem. You can remember, okay? Right, first you note down under the subtopic microorganisms, first you write down the definition of microorganisms. Also you have to remember it. Clearly, beautifully write the notes, okay, of your books.
Again, you have to study about microorganisms in grade 9 class, okay? As the first lesson, right? Step by step, you have to study about microorganisms. Done, sir. Right. Now, I think all of you finish note down, no? Yes, sir. Yes. Okay. Right. You have to remember this one, okay? This is the definition of about the microorganisms, okay? Right. Look at, can you tell me the definition given? We can't see the microorganisms clearly by our naked eye, no? Right? But we can observe the microorganisms. How you can observe the microorganisms? By Microscope. microscope. Yes, by compound light microscope. Right? Do you remember the compound light microscope? Matagada? Right? Yes. Okay. Right. Now look at these microorganisms can be observed clearly through light compound microscope. Right. Okay. If you want, you can highlight this one. Okay. This is the main thing of the beginning part of this lesson. Right. Then after that, you write down as a new point. These microorganisms can be observed clearly through light compound microscope. Dumindu, you joined the class for after few minutes late, no? Right? Before you participate the class, I inform how you have to participate the for this grade 8 class, okay? Yeah. Done, sir. Right. Do you know how we introduce the microscope? Who introduced the microscope? Do you know? Don't know. Right. Yes, today we can see the high technology light compound microscope, no? Also, another quality one we can see electron microscope. But the first time the microscope is simple microscope. Okay, it is not the high quality one, right? It's introduced the scientist. This is the light compound microscope. Okay, අපිට මේක තමයි නේද lab එකේ එහෙම දකින්න ලැබෙන්නේ ස්කූල් එකේදී. හැබැයි මුලින්ම තිබුණේ මේ වගේ එකක් නෙවෙයි, right? Very simple microscope. This is the person, right? This person introduced the
simple microscope, not the light compound microscope. You have remember the name of the scientist. He is the Dutch scientist. Okay, Dutch. The Dutch scientist Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek observed microorganisms for the very first time in 1674 using a simple microscope that he invented. Right? එහෙනම් එයා මුලින්ම හොයාගෙන තියෙනවා පොඩි සරල එකක් simple microscope එකක්. ඒක use කරගෙන තමයි මෙයා මුලින්ම microorganisms ලා observe කරලා තියෙන්නේ. Right? Who observed the who observed the microorganisms very first time in the world? What's the name? Anton van Leeuwenhoek. Okay, Anton van Leeuwenhoek. Antony or Anton. Right. As a new point, write down this one also of your book. The Dutch scientist sometimes can be given the MCQs for you. Right. So you have remember this name. Right. This point note down of your book. You can use the different color pens for note down the name. Okay. This name. Done, sir. Right. Anuhas, can you tell me what are the important points we discussed of this lesson from the beginning of our class today? What is known as microorganisms? Yes. First, you have remember the definition of the microorganisms. No. Right. Okay. Then. How can I observe microscope? Yes. How you can observe the microorganisms using which instrument? No. Right. Then. Who find the microscope? Yes. Who found the microscope? It is the simple microscope. Okay. Not the compound light microscope. Right. It is a simple one. Okay.
They are the points. Right? All of you remember these parts, these points. Right. Yes, sir. Right. Okay. Okay. Now I think finish now. Okay. Right. We can go to our next slide. Right. Can you tell me microorganisms can be lived where? Which positions can they live? In foods, In food, yes. They can live inside the food, in or on. Okay, no problem. Then another positions, virus, sorry, where? virus, Virus. In the soil. Virus is the type of microorganism. Okay, right. Another student said in the soil. No, yes, in the soil they can live. In water. human body, Yes. In an organism, right? Inside or on the organism, inside of organisms or on the organism, right? ඕගොල්ලෝගේ ඇඟ ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේම on the skin, සම මතු පිට එහෙම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Right? Then where? air, Air. Yes, air. Right? In the air. In the water. In the water. Yes, in the water. Then another positions. In rodent fish. Yes. Rotten food, right? Rotten materials. ඔය නරකුණු ආහාරවල නේද? ඒ වගේ ජීවත් වෙනවා. Then hot springs, උණුදිය පොකුණු වල ඒ වගේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Right? Then in the deserts ඒ වගේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Right? ඕන තැනක මේගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ජීවත් වෙන්න හිතන්නවත් බැරි ඕන තැනක මේගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. In the refrigerator, can or can't they live? Can. Refrigerators mean you said the fridge. Fridge එක ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන්ද බැරිද? Can't. Okay, you think They can. if you insert in the refrigerator, inside the refrigerator, you think the drink liquid milk, kiri tika, kiri බෝතලයක් දාලා තියන්න. Can you keep it 5 years in the refrigerator? No. ඔන්න අද දාලා තව අවුරුදු 5කින් ගන්න අරගෙන බොන්න පුළුවන්ද? අවුරුදු 5ක් ඉන්න ඕන නෑ. තව දවස් තව මාසෙකින් බොන්න පුළුවන්ද? Can or can't? Can't. එහෙනම් ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්ම කියලා නේද? හැමදාම මේක තියාගන්න බෑ. හැබැයි පොඩි කන්ට්‍රෝල් වීමක් තියෙනවා. එහෙනම් ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේත් ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. right? ඕන තැනක ඉන්න පුළුවන්. okay, no problem. right. okay, look at don't write any position they can live. okay, microorganisms are found in every habitat on the planet. right? every habitat ඕනම තැනක මේ planet එකේ earth එකේ ඕනම තැනක ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. okay, they live and thrive in all environment such as atmosphere, water, soil, in and on living organisms, including hostile environment. right? hostile environment mean අපහසු පරිසරවල උනත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. The examples glaciers, right? deserts, hot springs, deep sea and saline environments. like that, hostile environments also they can live. okay, right? you write down like this.
don't write these two sentences, these 2 points. You write down microorganisms can live. Microorganisms can live every habitat on the planet, every habitat on the planet. Then you write down some examples. Okay, examples, write down what are the positions: atmosphere, water, soil, in and on the living organisms, glaciers, deserts, hot springs, deep sea, saline environment. Right? Only the given few examples, right? You can write lot of examples. Right, okay. Right, now you know what are the positions can be live, the microorganisms, no? Right, every positions on the planet, they can live. Can you live the glacier area? Can't. Can't, no? දැන් අපේ අය නේද පිටරට යන්න කතා කරන්නේ. හරි ලංකාවේ ඉන්න බෑ කියලා. පොඩ්ඩක් හීතල වෙනකොට නේද මෙහි රෙදි පොරවගෙන දඟලනවානේ. එහෙමත් ඉන්න අමාරුයි අපිට. එහෙනම් කොහොමද අපි වෙන කන්ට්‍රි එකකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ? දැන් ඒ කන්ට්‍රි එකක ඉන්න අය තවත් හීතලකට ගියොත් නේද හරි අමාරුයි ඉන්න නේද? Glaciers regions we can't, very difficult to live. Right, okay. Right. Now look at what are the groups belongs to the microorganisms, right? What are the groups belongs to the microorganisms? The one group is bacteria, okay? And another group, fungi. Another group, algae. And another group, protozoa, right? How many groups can you see? 1, 2, 3, 4. Groups. Right? There are 4 groups, but another group we can see. What is the name of this group? Don't know. Huh? It is the very bad. How the virus, right? Virus. Right. Now look at virus.
which are a group, right? It is the fifth group of the microorganism. Virus, which are a group in between the living and non-living, are also studied under microorganisms, right? Bacteria, fungi, algae, protozoa are also the living organisms. But virus, sometimes they show living characteristic, but sometimes they show non-living characteristic. Right? මේගොල්ලෝ නිකන් අර එලවටත් නැති මෙලවටත් නැති නේද? කට්ටියක් වගේ හරි කරදරකාරී කට්ටියක් තමයි මේගොල්ලෝ ලෝකෙ. Right? How the virus. Okay? Right. Then can you tell me what are the groups? All groups belongs to the microorganism. How many groups? There are 5 groups. No, there are 5 groups. What are the 5 groups? Bacteria, fungi, Yes, bacteria, fungi, algae, protozoa, and virus. What is the special characteristic of virus group? They shows living and non-living characteristics, right? They shows living and non-living characteristics. ඒගොල්ලෝන්ගේ අර ජීවි අජීවි ගුණාංග දෙකම පෙන්වන જાතියක් තමයි ඒගොල්ලෝ. ඒ දෙක අතරමැද වගේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ නේද? එලවටත් නැහැ මෙලවටත් නැහැ නේද? ඇති වැඩකුත් නැහැ. ඔන්න ඔහේ ඉන්නවා. right? හැබැයි කරදර කරනවා හැමෝටම. හරිද? right. Tenuli, do you eat microorganisms? Yes. Yeah, you would eat. No. The yogurt Huh? is by microorganisms. The yogurts, dairy food. Are you like to eat microorganisms, Nisala? Not, but No. we eat them as yogurt. Don't like. Okay. I think you eat bread, no? පාන් කනවද? yes, Yes. yes, sir. How make bread? By We putting don't a know. We have to ask from the baker. Bakery. How make bread? by putting a bacteria, Yes. ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති අර මෝලි අල්ලනවා කියලා නේද? පෝරණු වල මෝලි අල්ලනවා කියලා එකක් කරන්නේ නේ. අර පාන් පිටි ටික අරගෙන වතුර දාලා ඕනනම් අර ඒ අනනයගේ දාඩිය ටිකත් ඒකට දානවා නේද? මෙහෙම දාඩිය දැම්මම මෙහෙම කළා මෙහෙම චරස් ගාලා ගහලා දානවා. නේද? එතකොට අර පොඩ්ඩක් ලුණු රසත් එනවා පාන් වල නේද? right. right. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අර පාන් ටික දැන් පාන් රොටිය වගේ නෙවෙයිනේ නේ. හොඳට පිපිලා තියෙනවා පාන් ගෙඩිය නේද? ආයේ පිපෙන්න මොනවද දාන්නේ? yeast, Microorganism. Yeast. Right? Yeast mean what? Microorganism. හරි microorganism එකක් දාලා තමයි ඒකට ඒක හදාගන්නේ. හරි නා අපි කනවා microorganism. Right? Do you eat curd? yes, sir. කිරි කනවා නේද? No, How produce curd? Using the bacteria. Right? ඒ කිරි ටික මුදව ගන්න අපි ඒකට කල්චර් කියලා දානවා, මුහුන් කියලා දානවා. ඒ දාන්නේ මොනවද? බැක්ටීරියා. හරි එහෙනම් බැක්ටීරියා මේ groups වල වැදගත්කම් තියෙනවා අපිට. නේද? ඕගොල්ලෝ කනවා ආහාර විදියට. Right? Okay. Right. Now you write down of your book as a point write down. There are 5 groups. There are 5 groups. There are 5 groups. There are 5 groups belongs to the there are 5 groups belongs to the microorganisms. There are 5 groups belongs to the microorganisms.
there are 5 groups belongs to the microorganisms. Full stop. They are put the comma and next line write down number 1, 2, 3, 4, 5. What are the 5 groups? Bacteria, fungi, algae, protozoa, and virus. Write down the 5 groups. Sir, please again that microorganism. Why? Did not write the sentence. No. Okay. Not You write down sentence, that 5 examples. 5 groups. These 5: bacteria, fungi, algae, protozoa, virus. I think you can see the red color words of the screen, no? Oh, yes, teacher. Yes. Right. Okay. Write down these 5 groups. Right. Now you know what are the groups belongs to the microorganisms. No, there are 5 groups: bacteria, fungi, algae, protozoa, and virus. Right. Another special point, write down about the virus. You write down another special point. The microorganism group, virus, the microorganism group virus shows the characteristic between the living and non-living, living and non-living. Right, that means we can see the characteristics of the virus. Also we can't see the living characteristic, also we can't see the non-living characteristic. Between the living and non-living characteristic we can see of them. හරි, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන අයත් නෙවෙයි, මැරුණු අයත් නෙවෙයි, ඒ දෙක අතර ඉන්නේ. හරි, ජීවත් වෙන්නෙත් නැහැ, මැරිලත් නැහැ නේද? අජීවීත් නෙවෙයි, ජීවීත් නෙවෙයි, මේ දෙක අතර ඉන්න කොටාශයක් තමයි වෛරස් කියලා කියන්නේ. Right? Okay.
I finish note down the sentence. Yes, sir. Yes. Okay, now you know what are the 5 groups belongs to the microorganisms. Right. Now we are going to microscopic appearance of some microorganisms, right? After observe the light compound microscope, how we can see the microorganisms. Right. Look at this one. Also, this diagram given of your textbook. Either you haven't the textbook now. Right. Now look at the some pictures of the microorganisms. Okay. Also, you have remember these names of the structures. Sometimes can be given the picture for your paper. Then can be asked select the microorganism type. Right, then you have to get the rough idea about these structures of the microorganisms. Okay, can you remember them? I think bacteria very easy to remember, no? Then look at the mucus. Do you know the mucus? Have you seen No. early mucus? No. No. I think you saw it, but you don't know they are mucus. ඔගොල්ලෝ මේක දැකලා තියෙනවා. හැබැයි දන්නේ නැහැ මේ මියුකද කියලා නේද? හරි. නිකන් මොනවද මේ ප්ලාන්ට්ස් වගේ නේද මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. හරි. අද බලන්න පුළුවන් මියුක. හැබැයි අද බලන්න බෑ. තව දවස් දෙකකින් විතර බලන්න පුළුවන් අද මේ වැඩේ කරොත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ. හරි. ඔයගොල්ලෝ ගෙදරට පාන් ගේනවනේ. නේද? ඒ පාන් ගෙඩියක් ගෙනාවහම පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් ඉහින්නේ පාන් පෙත්තක් අරගෙන. වතුර ඉහලා කන්න එපා හොඳ. වතුර ටිකක් ඉහලා ඒක පැත්තකින් තියලා ඔන්න ඔහේ තියන දවස් දෙකක් තුනක්. හරිද? දවස් දෙක තුනක් තියලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද වෙන්නේ? මොනවද වෙන්නේ? නිකන් කළු පාටට පොස් ටිකක් හැදිලා තියෙනවා නේද? දැකලා ඇතිනේ. කළු පාටට පොස් හැදිලා තියෙනවා පාන් පිට. හරිද? ඒ කළු පොස් කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ මියුක. right? කළු පොස් කියන්නේ මොනවද? මියුක. okay? හරි. එහෙනම් ඔක බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. අද හරි හෙට හරි නේද පාන් කායිනේ ගෙදර ගෙනල්ලා. ඒ පාන් පෙත්තක් අරගෙන පොඩ්ඩක් වතුර ටිකක් ඉහලා තියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ බලන්න කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝගේ right? Mucor. Okay, it is named the mucor. Mucor is the fungal variety. It is a fungi. Okay, fungi mean what? Fungi. Dilira. Right? Fungi කියන්නේ මොනවද? Dilira. Okay. The mucor mean the fungal variety. It is a fungi type. Then this one look at it is the yeast. අර පාන් පිපෙන්න ගන්නවා කියලා කිව්වේ නේද? පිපුම් කාරකයක් විදියට. හොඳට පිම්බිලා තියෙනවනේ පාන් ගෙඩිය නේද? අන්න ඒකට ගන්න මේවා. right? yeast. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ රොටි හදනකොටත් මේ yeast ටිකක් දාන්න. එතකොට රොටිය පාන් ගෙඩිය වගේ නේද? පොම්බලා කන්න පුළුවන්. right? yeast. අපිට කඩෙන් ගන්න පුළුවන් මේවා yeast. Then you can see the algae variety. What is the name? Chlamydomonas. Yes, Chlamydomonas, right? Chlamydomonas. I think it is also easy to remember, you know. Chlamydomonas. නිකන් අර පොල් ගෙඩියක් වගේ නේද? මෙහිම අර පොල් ගෙඩියේ නටු දෙකක් වගේ තියෙනවා පේනවා ඇති නේද? ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ, right? ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක මතක තියාගන්න. And the last diagram you can see here, paramecium. And this one is the amoeba. Okay, there are few structures given. There are 6 types given of your textbook, right? The fungi types, not fungi, microorganisms, microscopic vision, right? You write down the subtopic of your book, microscopic appearance of some microorganisms. Microscopic appearance of some microorganisms. Then do you have a pencil now? You No, take a sir. pencil. If you haven't the pencil, no problem, you can use the pen.
if you have the pencil, using the pencil, you draw the rough sketches of the these 6 types of microorganisms and name them. Okay, right? Draw and name them. Don't. Done, sir.
right? You remember the rough idea about the structure of the microorganism types. Okay, only few structures you have to remember. ඔගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් papers වල දෙන්නේ ඔගොල්ලන්ගේ textbook එකේ තියෙන diagrams වලින් තමයි papers හදන්නේ. හරිද? ඒකින්ද අමතර diagrams මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ওই විදියට ඔය ටික මතක තියාගන්න. right? සර් එතකොට මේ වගේ පින්තූර දීලා අපිට නම් ලියන්න Okay, කිව්වොත් මේ නම් ලියන්න දෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඔය MCQ එකක් එහෙම දෙන්න පුළුවන් මේ figure එක දීලා මේක පොඩ්ඩක් identify කරගන්න. right? සර් එතකොට අපි කොහේ හරි ලියනකොට එහෙම මේ ඔව් ලියනකොට ටර්මනස් කියලාම ලියන්න ඕනේද සර්? ඔව් දැන් අපි හිතමුකෝ human කියලා ලියන්න ඕන එකට rat කියලා ලිව්වොත් හරියන්නේ නැහැ නේද? නේද? ඔව් ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ස්පෙලිං ටිකක් පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න. හැබැයි මයික්‍රෝගනිසම්ස් ලගේ ඔයගොල්ලන්ට සමහර names තියෙනවා ටිකක් අමාරු මේ මතක තියාගන්න නම් grade 9 එකේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මේ විදියට හරි. Saccharomyces, Lactobacillus, Bulgaricus හරි ඔහොම ඒවා තියෙනවා. හරිද? What the hell? Streptococcus, right? Not a Streptococcus. joke. හරි ඒ විදිහට This එක is එක not a joke. microorganisms names තියෙනවා. ඒව නම් ඉතින් spellings එහෙම මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට එච්චර ලොකු දේවල් අහන්නේ නැහැ. right? ඕන MCQ එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් MCQ එකක් දුන්නොත් පුළුවන් නේ ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න නේද? right? underline කරන්නනේ තියෙන්නේ. it is no problem. okay. To produce the curd, we have to use the microorganism. What's the name of the microorganism? Lactobacillus bulgaricus. Okay. Lactobacillus. This is not a joke, right? It is not a joke, right? It is the name, actually. Okay, now I think you finish. Drew the diagram, no? Okay. I think these 6 figures not difficult to remember, no? මේ බලන්නකො මේක නිකන් අර සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ capsules වගේ එන්නේ අර බෙහෙත් හරල් තියෙන්නේ ඒ විදිහ එකක් තමයි මේ බැක්ටීරියාට තියෙන්නේ, right? ඊට පස්සේ yeast ගත්තොත් මෙහෙම පොඩි පොඩි dots වගේක් තියෙන්නේ, right? Chlamydomonas නිකන් හරියට අර coconut එකක් වගේ, right? muca ගත්තාම ඒක මතක තියාගන්න අර bread වල තියෙන black color මේ ඒ උස් ගතිය කියලා. ඒක නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම අර පොඩි පොඩි trees වගේ තියෙනවා, right? amoeba ගත්තාම මේ වගේ diagram එකක්, paramecia මේ වගේ එකක්, right? Remember. Okay. Now we are going to discuss another important part of this lesson, effects of microorganisms on food, right? You write down the subtopic, effects of microorganism on food. Effects of microorganisms on food.
Right. Effects of microorganisms on food. Right. Can you tell me if on a food react some microorganisms, what happened the food? What happened for the food? මොන හරි දෙයක් microorganisms ලා ටිකක් ආහාරයකට ආවොත් මොන වගේ දෙයක්ද ඒ ආහාරයට වෙන්නේ? මොනවා වෙයිද? Can you eat them? Can't. can't no. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ දැන් ඔන්න අද දවල්ට බත් ටිකක් වියලානේ තියෙන්නේ කන්න නේද? ඔන්න කෑවනේ. ඔය බත් ටික තියලා ඔයගොල්ලෝ හෙට දවල්ට හෙට රැයට වගේ කන්න ගියොත් ඒ ටික මොකද වෙයි? මොනවා වෙයිද? Will be rotten. Yes, rotten, no? Right. Then spoilage, right? Then if the microorganisms act on the food, what happened for the food? Food spoilage. ආහාර නරක් වෙනවා නේද? Then what are the changes of the characteristic of food? If the food spoilage, what are the changes of the characteristic of food? Smell. Smell. Yes, smell change, no? Right. මොනවාරි ආහාරයක් නරක් වුණොත් නේද ඒක අපිට smell එකේ වෙනසක් එනවා. Right. Then what are the other characteristics? Sorry. Look. Sorry, I can't hear clearly. What? The look of the food. Yes. Taste also change. Right. Taste also change, no? නේද? නරක් වුණු දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කනකොට ඒකේ taste එක වෙනස් නේ. Then yes, color also change. Right. Color also change. Right. Like that characteristic change due to the food spoilage. Okay. Right. Now we are going to discuss this part. Look at due to microbial activities change the following of food. Right. Change the followings of food. What are the changes? What are the characteristic changes? Color, texture. Texture කියන්නේ ඒකේ තියෙන ස්වභාවය. Right. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් නරක් වුණාම මේ තියෙන ස්වභාවය නෙවෙයිනේ කන්නේ නේද? සමහරට ඒක liquid වෙනවා නේද? එක changes වෙනවා. Okay. Texture. Then odor. Odor means smell. Right. Then appearance. Appearance mean පෙනුම. පෙනුමත් වෙනස් වෙනවා නේද? Then taste. Also taste change. And nutritional value. පෝෂදායී ගුණයත් ඒකේ වෙනස් වීමක් වෙනවා. Okay. These are the characteristics that change due to the microbial activities on food. Right? Are you clear? Do you remember what are the characteristic change due to the microbial activities on food? What are the characteristics? Tell me. Color, texture, abuse, Texture, odor, Nutritional value. appearance, taste, and nutritional value. Okay, right. Now you write down the subtopic effects of microorganisms on food. Then you note down these points and the characteristic, changing characteristic of the food due to the microbial activities sir. on food. Right. Quickly note down. Okay.
Finish, sir. Done, sir. Right. Now you know what are the characteristics change due to the microbial activities on food, right? There are 6 characteristics, no? Change, right? Color, texture, odor, appearance, taste, and nutritional value. Can you remember? Right. You have to remember, no? The characteristics. Right. Then look at don't write. Food become unfavorable for consumption due to the changes of properties. Changes of properties mean these properties. Okay. If the color change or if the texture change of the food, if the change of the odor, change of the appearance, change of the taste, change of the nutritional value, then the food become unfavorable for consumption, right? Right. Then it is not the healthy for our life. right අර වගේ characteristic වෙනස් වුනහම ඒව මොකද වෙන්නේ අපේ පරිභෝජනයට සුදුසු නැති වෙනවා right when food is exposed to air microbe act on it very easily right අපි මේක air එකට expose කරොත් වාතයට නිරාවරණය කරොත් ආහාර ටිකක් මොනවද වෙන්නේ ඉක්මනින් මේ characteristic change වෙනවා ඉක්මනට spoilage වෙනවා right ඒකනේ අපි නේද fridge එකක දානවා නේද පොඩ්ඩක් කවර් කරලා තියෙනවා අන්න ඒකට තමයි ඒවා කරන්නේ අපි අර ස්පොයිලේජ් වෙන ඉක්මන් ගතිය අඩු කරගන්න right this is because the environment provides suitable moisture and temperature for their growth right then can you tell me what are the favorable conditions to growth of the microorganisms Moisture and temperature. yes moisture and temperature right ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදියට මොයිස්චර් එක තිබුණොත් තෙතමනය තිබුණොත් දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වන්නේ නේද බ්‍රෙඩ් ස්ලයිඩ් එකක් අරගෙන පාම් පෙත්තක් අරගෙන ඒකට වතුර ටිකක් කිහින්න කියලා එතකොට මොකද වෙන්නේ අර මියුකස් හැදෙනවා ඒක ඉක්මනින් ඒක හැදෙනවා නේද ඒ කියන්නේ අපි මොයිස්චර් එක වෙනස් කරොත් ඒගොල්ලන්ට තෙතමනයක් ලබා දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ ඉක්මනින් ග්‍රෝ වීමක් වෙනවා ඒ වගේම ටෙම්පරේචර් එකත් අපිට මේකට බලපානවා right okay then also when a moist food item is exposed an environment with favorable temperature microorganisms start to grow rapidly right ඒ වගේම moisture ගතිය තියෙන ආහාරයක් අපි ඒගොල්ලන්ට favorable temperature එකක් දුන්නොත් ඒගොල්ලන්ට සුදුසු විදියට උෂ්ණත්වයක් දුන්නොත් ඔන්න ඉක්මනින් ඒගොල්ලෝ grow වෙන්න ගන්නවා ඒ ආහාරය හරි එතකොට ඒ ආහාරය ඉක්මනින් නරක වෙනවා but if the food is refrigerated the microbial activity is minimized because the amount of moisture and temperature are controlled in a refrigerator හරි අපි ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මහම මොකද්ද වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙනවා අවශ්‍ය විදියට ටෙම්පරේචර් එක ලැබෙන්නේ නැහැ එතකොට ඒ වගේම මොයිස්චර් ස්වභාවය අර තෙතමනය අඩුවීමක් වෙනවා එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ටිකක් කන්ට්‍රෝල් වෙනවා හැබැයි ඒගොල්ලෝ ටික ටික වර්ධනය වෙනවා අර කලින් තරම් ඉක්මනින් ආහාර ටික නරක වෙන්නේ නැහැ okay right then you write down as a point write down there are two factors there are two factors that contribute
contribute that contribute change. there are two factors that contribute to microbial activities. To microbial activities. We already studied during sciences. There are two factors that contribute to microbial activities. Right. Then you write down what are the factors using different color pen. Note down number 1, moisture. Number 1, moisture. Number 2, temperature. Number 1, moisture. Number 2, temperature. Okay, I finished. Note down. Now, do you remember what are the favorable factors for microbial activities? Yes. What are the factors? Moisture. Yes, moisture and temperature. Moisture No? and temperature. Right, moisture and temperature. Okay. Right. Do you know the room temperature value? Room temperature, what's the value? 25 Celsius degrees to 30 Celsius degrees. Right? අපි සාමාන්‍යයෙන් කාමර උෂ්ණත්වය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? 25 to 30 Celsius degrees. Right? දැන් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි ආහාරයක් ඔය කාමර උෂ්ණත්වයේ room temperature එකේ තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ඉක්මනින් නරක වෙනවද නැද්ද? ඉක්මනින් spoil වෙනවද නැද්ද මේ ආහාරය? ඉක්මනට spoilage වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න මේගොල්ලන්ට හොඳම temperature එක මොකද්ද? room temperature. right? එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි මේක fridge එකේ දාලා මොනවද කරන්නේ? මේ temperature එක පොඩ්ඩක් reduce කරලා දෙනවා ඒගොල්ලෝ. right? This is because room temperature is favorable for microbial growth. The enzymes produced by these microbes change the taste, odor, color, texture and nutritional value of the food. Right? එතකොට ඒගොල්ලෝ activities කරනකොට ඒගොල්ලෝ ඒ ආහාරවල එක එක ක්‍රියාකාරකම් කරනකොට මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ enzymes produce කිරීමක් කරනවා. Right? Enzymes produce කිරීමක් කරනවා. එතකොට ඒකෙන්ද තමයි අර food එකේ තියෙන characteristics ටික change වීම වෙන්නේ. Okay? Right. Then you write down another point of your book. Another point write down of your book. The favorable temperature the favorable temperature of the microbial activities on food is the room temperature.
is the room temperature. Within bracket, write down what's the room temperature. 25 Celsius degrees to 30 Celsius degrees. Within bracket, write down 25 to 30 Celsius degrees. Right. Also, you remember, okay, what's the value of the room temperature? Right. Then don't write, okay, look at, I think we wrote this part. Microorganisms multiply on food has the necessary factors for the growth of microorganisms. Microorganisms convert the component of the food into unfavorable materials, or they added toxic materials to food. What's the meaning of toxic materials? Toxic materials mean visha dravya. Right? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? අර ආහාරය නොසුදුසු තත්ත්වයට පත් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ආහාරයට ඒගොල්ලෝ විෂ ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමක් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විෂ ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමක් කරනවා. Right? So අපිට ඒව කන්න බැරි වෙනවා නේද? Right? Due to this reason, the nature of the food changes. Nature of the food, we discuss what are the characteristics, no? Taste, odor, texture, nutritional value, right? Like that, nature should be changed. The change of physical and chemical nature of food makes unfit for consumption. Right? Can you tell me, there are two words given, physical and chemical changes, no? Physical changes and chemical changes. Can you think the change of the taste of a food, physical change or chemical change? Physical change. Physical change. It is a physical change, no? It is a physical change. Okay? Physical කියන්නේ භෞතික. අපිට ඇහැට පේනවනේ නේද වෙනස් වෙනවා. Right. Then can you tell me change of the texture? Which type of change? Physical change or chemical change? Physical change, no? Physical change. Then change of the odor? Which type of change? Chemical. No, Chemical. physical. Right? Odor mean ගඳ සුවඳනේ. අපිට සුවඳ වෙනස් වෙනවා කියන්නේ ගඳක් දැනෙනවා කියන්නේ ඒක මොකද්ද? Physical change. Right? So, I think you wrote this part. No, color, texture, odor, appearance, taste, nutritional value, they are all the changes of physical changes of food. හරි මේ අපි කතා කරපේව මොනවද? මේ ඔක්කොම ටික මොනවද? Physical changes. Okay. You can write down like this. ඔයගොල්ලෝ මේ ටික note කරගත්ත තැන තියෙනවනේ නේද? ඒකට පොඩ්ඩක් මෙහෙම දාලා ලියන්න. Put the curly bracket. Then you note down here physical changes. Physical changes. Right? They are the physical changes, not the chemical changes. No, all of them are chemical. Right? මේ ඔක්කොම මොනවද? භෞතික වෙනස්කම් නේද? ආහාරයක සිදුවන භෞතික වෙනස්කම් තමයි මේවා තියෙන්නේ. Right? All the changes are physical changes.
Okay, I finished. Did you complete it? Right. You remember, okay? We discuss only the physical changes. Now we are going to discuss about the chemical changes. Right. Right. Then we are going to discuss about the chemical changes. These are the chemical changes. You write down the subtopic. Microbial activities depend on the type of food. Microbial activities depend on the type of food. If you want, within bracket, you can write down chemical changes of food. Chemical changes of food. Chemical changes of food. You just have a chemical change then. If you eat bad food, then your skin would start literally turning into green like a zombie. Right now, we are going to discuss the chemical changes of food. Right, previously we discussed about the physical changes of food due to the microbial activities on food. Right now, we are going to discuss the chemical changes of the food due to the microbial activities. Right, there are three types of food we have to discuss. Okay, what are the three types? New three words you have to discuss. Right, look at the three words. Can you read the first one? Fermentation. Fermentation. Right, fermentation means the one type of chemical change of the food. Which type of chemical change? Which type of food? Microbial activity on food high in sugars lead to fermentation. ඔය දැන් සීනි තියෙන ආහාර තියෙනවනේ නේද? අන්නේ සීනි බහුලව තියෙන ආහාර නරක් වෙනවට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? fermentation. නරක් වෙන්නේ microbial activities හින්දානේ. spoilage එක වෙන්නේ නේද? අන්න ඒ activity එකට කියනවා මොනවා කියලාද? fermentation. Okay, fermentation. You remember the name? Right, what's the name? Fermentation. Fermentation. Per නෙවෙයි හරිද? fur. පුළුවන් නේ දත් තියෙනවනේ fur, right? Right. අර fur එක යන්නේ නැහැනේ දත් අස්සෙන් නේද? හරියට හිර වෙනවා. Fermentation. Okay. Fermentation mean which type of food microbial activity? High in sugar. Okay, high in sugar. Right. You write down number one, fermentation. Number one, fermentation. Number one, fermentation. Then in front of the word, you write down. If you want, you can highlight this one. Right? මේ කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක නේද? Microbial activity on food high in sugar leads to fermentation. It is the one type of
microbial activities depend on the food type. Right? Okay. What is the first type of activity? Fermentation. Fermentation. Fermentation mean which type of food? Microbial. High in High in sugar. sugar. High in sugar. Okay, high in sugar. Then look at the second type. What is the second type? Putrefaction. Putrefaction. Yes. Putrefaction. Okay. Putrefaction. Okay, not fraction, faction. Right? Putrefaction. Putrefaction mean the microbial activity on food high in protein. Protein බහුලව තියෙන ආහාර වල තමයි මේ putrefaction කියන activity එක වෙන්නේ. Right? Can you tell me some examples for the food? The spoilage of meat, the spoilage of dal, right? අන්න ඒ වගේ protein බහුලව තියෙන ආහාරවල තමයි මෙන්න මේ දෙය වෙන්නේ. Okay? Putrefaction. Okay, you write down number 2. Second microbial activity type, putrefaction. Putrefaction mean high in protein food. Microbial activities on high in protein food. Right. Are you finished? Now you know there are two types of microbial activities of different types of food. High in sugar food, the activity is known as the fermentation. High in protein food, we call the microbial activity, the name is putrefaction. Right. Then I think also you know the food rich with lipid. Lipid mean ඔය තෙල් සහිත ආහාර දන්නව නේද ඔයගොල්ලෝ? කැවුමක් ගන්නකො. කැවුම් කනවනේ නේද හැමෝම? Yes. කැවුමක් දවස් 7-8ක් තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? මොනවාගේ ස්මෙල් එකක් දෙන්නේ? නිකන් කියනවා අපි ඒකට මුඩු ගඳක් එනවා කියලා නේ. මුඩු ගඳක් එනවා කියලා කියන්නේ. ඔය තෙල් සහිත ආහාර, දොදොල්, කැවුම්, ඊට පස්සේ තෙල් උනත් ඔය කොකනට් ඔයිල් වෙනවා නේද? කොකනට් ඔයිල්. අපි ඒකට කියනවා මුඩු ගඳ කියලා නේ. අන්න ඒක තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. Right. The third type of microbial activities. Right. Now look at the next type. What is the next type? Rancidity. Okay. Rancidity. Rancidity mean what? Microbial activity on food high in fats. Right? මේදය සහිත ආහාරවල ඒ spoilage activity එකට තමයි අපි acidity කියලා කියන්නේ. Okay, you write down the third type, rancidity. Rancidity mean
the microbial activity on food high in fats? Right. I finished note down. Yes, sir. Right. What you studied about now? Which type of changes? Physical changes or chemical changes? Chemical changes. No, according to the type of food, we can categorize into 3 groups of the changes, chemical changes. Can you tell me what's the name of the microbial activity, the food with high in lipid? Lipid mean fats. Rancidity. Rancidity. High in protein. Putrefaction. Putrefaction. Okay. Putrefaction. High in sugar. Fermentation. Fermentation. Okay. There are 3 names you have remember: fermentation, putrefaction, rancidity. Fermentation mean high in sugar food. Putrefaction mean high in protein food. Rancidity mean high in fats or lipids food. Okay, are you clear this discuss part? Yes, sir. Okay, then you give me the answers. Okay, if you know, you can hands up. Right? අපි දැනට discuss කරපු ටික පොඩ්ඩක් බලමු අහලා නේද? Okay, you can hands up. Okay, then I can see. Right, can you tell me who can define microorganisms? Who can define microorganisms? Hands up, not need to use the raise hand option. Okay, I can see you. Hands up. කාටද පුළුවන්? Okay. Prashali, can you tell me? Define one microorganisms. The unicellular or multicellular organisms which cannot be observed by the naked eye are known as microorganisms. Yes, okay, good. Right. The next one. Next question. What are the 5 groups belongs to the microorganisms? Reshan, can you tell me? Bacteria, fungi, algae, protozoa, virus. Yes, bacteria, fungi, algae, protozoa, and virus. Right. Then can you tell me which microorganism groups shows between living and non-living characteristics? Pehansa? Virus. Okay. Can you tell me who invented simple microscope? Anthony Van Leeuwenhoek. Aushini? Anthony Van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek. Okay. Right. Then can you tell me when the food spoilage
What are the changes? What are the physical changes? Who can tell? If you know, hands up, okay? Then I will ask. Okay, Tenuli? Color, Color, appearance, appearance, what? texture, odor, Texture. Okay, right. There are three changes you told, no? Okay, no problem. Nisala, what? Okay, then next question. Who remember the three types of chemical changes of food due to the microbial activity? Who remember? Enosh, can you tell me? fermentation, Yes. Another student, can you tell me? Pehansa? fermentation, putrefaction, acidity. Yes. Fermentation, putrefaction, rancidity. Right. Sithmi, can you tell me what's the meaning of fermentation? Which type of foods? Fermentation. High in sugars. High in High. sugar. Right. High in sugar. Okay. Dilmi, can you tell me the putrefaction mean which type of food? High in protein. High in protein. Okay. Kitnuli, can you tell me the rancidity mean which type of food? Kitnuli, can you hear me? Yes, sir. Right. Can you tell me rancidity mean microbial activities on which type of food? Rancidity. Food with fat. Yes. Food rich with fat. Okay. Right. They are the discussed part, no? Today. Are you clear? All of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි අද දවසේදී ඔයගොල්ලෝ grade 8 syllabus එකේ first lesson එකේ ඔන්න භාගයකට වඩා භාගයක් වගේ ඔන්න අපි අද දවසේදී discuss කරා. Okay? හරි. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ හොඳට ওই note එක පාඩම් කරගන්න ඕන. අපි දැන් මේ year එකේදී පොඩ්ඩක් බලමු හැම lesson එකටම වගේ online test එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න. පොඩි questions ටිකක් MCQs වගේ ඒකින්ද ඒවට හොඳට පාඩම් කරගන්න. හරිද? right. Okay, sir. sorry. Okay, sir. okay. right. හරි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හොඳට පාඩම් කරන්න ඕන. මම කියපු විදිහට ක්ලාස් එකට join වෙන්න. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ මට පේනවා. ඔයගොල්ලෝ මොනව කරනවද කියලා පේනවා. මේ පැය දෙක මාත් එක්ක මෙතන ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. එතකොට හරිද? හැංගිලා ඉන්නකොට මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොනව කරනවද කියලා. ඒකයි on කරන්න කියලා කියන්නේ. හරි? නැතුව මේ ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න නෙවෙයි. හරිද? ඔයගොල්ලෝ අර එක තැනක තියාගන්න ඕන. හරිද? ඒතකොට මට පේනවනේ ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්න කියලා නේද? parents ලට බැහැනේ ඔයගොල්ලෝගේ පස්සෙන් හැමතිස්සෙම on කරගන්න ඕන ඕක ලියන්න එහෙම කිය කී ඉන්න බෑනේ නේද? හරි ඒකින්ද ඒක හරියට වැඩ ටික කරන්න grade 8 එකේ ඉඳලා හරි. එහෙනම් අපි ආයෙමත් next day එකේදී හම්බෙමු. මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු විදිහට අපේ academic එකේ classes ටික start වෙනවා මේ week එකේ. හරිද? grade 8 syllabus එක අනිත් ටික February මුල ඉඳලා start වෙයි. තාම complete කරපු නැති syllabus ටික. right. okay. right. now I'm going to stop the class today. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝගේ දැන් recordings අපි පහුගිය අවුරුද්දේ නම් දුන්නේ නැහැනේ මේ ඉල්ලුවත් විතරයි දුන්නේ. දැන් මේ අවුරුද්දේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ participate වෙන ක්‍රමයක් එක්ක තමයි ඒක depend වෙන්නේ. හරිද? මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ grade 6 එකේදී අපි Google Classroom එකට හැම වීඩියෝ එකම අප්ලෝඩ් කළා නේද? එතනින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් විදියට තිබුණානේ නේද? අපි try කරමු මේ අවුරුද්දේ මේ විදියට ආයෙමත් යන්න. right? හැබැයි ඒක දුන්නා කියලා ඔයගොල්ලෝ class miss කරන්න බෑ. ඕනවට එපාවට කරන්න බෑ. recording එක බලාගෙන ඉන්න.
class වලට හරියට join වෙලා ඒ ටික අර recording එක දෙන්න නැවත පොඩ්ඩක් ඒ ටික බලන්න. Right? Okay. Right. Okay. Now I'm going to stop the class today. Thank you for joining. Goodbye all of you and good night all of you. Goodbye, sir. Good night, sir. Good night, sir. Sir, goodbye.